A land of beauty and challenge. Khotakota, one of the Malawi's oldest districts, nested in the heart of the country and blessed with breathtaking natural beauty. But for many who call this lakeshore home, paradise come with a price. Life here means living on the front line of climate change. Heavy rains, rising waters, floods that wash away homes, crops, and hope. Yet, in the face of these challenges, a story of resilience is unfolding. An organization called Umunthu Plus is helping communities transform vulnerability into strength and despair into determination. Umunthu Plus, of course, we are not just working in Khotakota, we are working in several districts, but in terms of projects that to do with climate change, we have a number of these projects here in the district. In fact, as an organization, we are very much committed in transforming the lives of the communities. We do that through the community-driven activities that provide solutions to the challenges that our communities face. Since its founding, Umunthu Plus for Humanity has touched lives through a wide range of community-driven initiatives, from health promotion and nutrition security to clean water, sanitation, and sustainable livestock programs. Over the years, the organization has also championed smart climate solutions and water conservation, helping families build a stronger and healthier future. But as floods and drought became more frequent and more severe, Umunthu Plus took its commitment even further, launching a climate-resilient project that weaves adaptation and preparedness into every aspect of its work. Sometimes a small act of giving can spark a powerful chain of resilience. That's the idea behind Umunthu Plus Pass On project, an initiative designed to improve household nutrition while empowering families economically. In this project, a family that receives livestock passes on the offspring to another, spreading hope, nourishment, and income opportunities across the community. One of the beneficiaries is Thomas Naziri, a 57-year-old father of two from Liwewe village under Traditional Authority Malengachanzi. Before the project, Thomas struggled to provide for his family and to keep his children in school. But when Umunthu Plus extended its helping hand, everything began to change. Today, he speaks with pride, knowing his children can now go to school and that the chickens he raises not only bring income but also add nutritional value to their meals. Uli mumene udabwera ndi au muntu kudzera kwa Mr. Mbeja bali kufumbira bungwe limene likuti lindithandiza malingana ndi kupeza kwanga kuti wananga aphunzire school. Mavuta amene alipo poyamba analionera kuti kaperekedwe kanga ka fees kadali kovuta ndi mapereka movutika kwambiri ma 10,000 patenga nthawi ndikapereka pa ndalama kochepa ndi adaona kuti zimene zindithandiza. Ndi malumwe akadaona kuti kuli bwino mwina titapeza bungwe limene liloti mwina likhoza kundithandiza ndi kula ndithandizadi ndikundithandiza. As climate change brings longer and harsher dry spells, access to safe water has become more than a necessity. It's a lifeline. In Buwa, women once walked up to 5 kilometers each day in search of this precious resource. According to Charity Nsema, they were forced to draw water from unsafe sources. Rivers and shallow wells that offered little choice but great risk. She says
dry wells and waterborne diseases became part of daily life, a constant reminder of the struggle for clean water in the face of changing climate. Ine chisangalalo changa nichopambana kwambiri ndi bungwe la Umunthu Plus. Ndilopambana kwambiri ndi kunyadira kwambiri a Umunthu Plus pamene anatibweretsera chinthu cha mtengo wapatali ngati madzi. Pamene kale sitimamwa madzi woyenera. Timamwa madzi anzithapwi ndipo mupyolera payapo timadwala matenda wosiyanasiyana kutsegula mimba ni madzi amene timatani kodi timamwa sitimamwa madzi woyenera. Koma panopa Umunthu Plus tikunyadira kwambiri nimene adatipangira adatipasa madzi pano tiusangalala kwambiri ni Umunthu Plus. When Umunthu Plus restored the community borehole, joy overflowed. The excitement was impossible to hide. A celebration of hope, clean water, and renewed life. Matthew's Mishek Panda also highlighted the importance of the facility to the community. Igu mene au Umunthu Plus adati konzera ngati community timagwirana manja pakumapasana nthawi yokayang'anira mjigu mene wowo kuona kuti kodi anthu akhoza kumatiwonongera motani. Ndimakhala kuti ndili pakati pa gulu la komiti kuyikapo mtima osamalira ndi kuyang'anira ndi kutetezera menga ndi moyo wa masiku ano mene anthu amatha kuononga zipangizo za panjigo koma timayesetsabe ndithu kuti ine ngati chair wa VDC nanzanga komiti apa njigo menewo kuti tikhale maso kwambiri kuteteza njigo menewo. Senior Group Village Head Bua couldn't hide his gratitude. He thanked Umunthu Plus for humanity, for bringing hope and clean water to a community that waited far too long for change. He shared that the people have already put plans in motion to protect their new borehole, determined to keep this lifeline flowing for generations to come. Ngati ife ini ngati mfumu ndidzonesesa kuti masiku ano ndikudzabwiniramo kuti kuli jenda ngakhali azimayi amene amabwera zatunga madzi kuno koma budi ndi umenewo malingana ndi jenda ndi wali yesi. Ine ndidzaonesesa ngati mfumunso wa muzi kuti padirawo apa pakusamalidwa mothandizidwa mosati azimayi okhaokha komanso anthu amuna azitengapo gawo chifukwa ngati iwonso anthu amuna ali mkomiti ngati minimum chifukwa asiri azimayi okhaokha anthu ena anthu amuna amaonerera komasamala nkhola zinthu zosakhala bwino. Ngati ine mfumu zionesesa kuti padirawopo pakuyenda bwino pachina chilichonse ngati ndera mwanga. When rainfall became unpredictable, farmers turned to irrigation. Through community cooperatives supported by Umunthu Plus, families in Khotakota district now grow crops throughout the year, ensuring food and income even during dry spells. Lipimbi Farmers Cooperative is one of them, benefiting from Umunthu Plus, evident by this 26-acre field of rice. Biva Mvula is the chairperson for the cooperative, who says the coming in of Umunthu Plus has assisted the area mitigate several effects of climate change, such as drought. Mavuto ndi osayamba potengera ndi kuti so panopa azatha a Umunthu Plus tikuyenda nawonso nthawi imenenso ili yokhuzana ndi za smart climate kapena kuti project imene ya smart climate ndi mavuto ochulukirapo chifukwa mwachitsanzo ngati kumbali yokhuzana ndi kumunda kwathu kupala production ndi kuti ililo panopa chifukwa timakhala tikupanga experience kumbali yokhuzana ndi floods amene amatikhudza moto pano tikamba panopa ndi kuti mapipeline athu amene timagwisa ntchito aya ambiri anachokachoka komanso maboxes anachokachokaso koma no chifukwa chodzipereka kwathu mene ndi mwina takhala tikuchitapo mwapatali moto panopa tali maso mpunga moti amene wawo ndi mavuto akulu amene tinganene kuti so far tikumana nawo kuno kulipimbi. Ernest Dembo, the secretary for the cooperative, further highlighted that through their farming activities, a savings and loans club was formed
aimed at raising their standard of living, among others, accessing balanced meals in their families. Kuthokoza kwambiri chifukwa cha ulimi umene komanso cooperative yathu kubwera mdzimwathu kodi mabanja athu panopa akupeza zosowa zimene timasowa komanso mabanja athu panopa atukuka ana sukulu fees siusowa tuyipeza mosavuta komanso makomo athu asintha chabe popeza tikukambira kunoko tikanakhala zoti mumayenda mmakomo mukanatsimikiza zoti makomo ndithu asintha. However, the cooperative has faced a number of challenges in the previous growing season, including the damaging of their water pumps and pipes due to flash floods which affected the area, and currently they have resorted to alternative mechanisms. Recognizing that climate-smart agriculture teaches farmers to work with nature, not against it, Umunthu Plus for Humanity has introduced innovative techniques to the farmers of Khotakota village and the traditional authority Mwamsambo. They have begun using marker ridges and swales, simple yet effective method to reduce water runoff and combat the dry spells that have plagued the district for decades. One local farmer, Fales Pauleni of Nantunya 2, learned about the swallows from a lead farmer in her community. Encouraged to try the technique on her field, she discovered a way to conserve moisture and ultimately secure a bountiful harvest despite the harsh climate. Ineyo panopa kuti munione kuti ndilukumba choncho munthu ineyo munda unaona maudalira kwambiri ndipo ona kuti nthaka munda wanga una waguguluka kwambiri nekha pamene nekha ndadziva kuti munda ukuti nukonde nutani ndeni dayamba kukumba ndeni tamba kukumba kanaka tidapita ku banking khonde kumene timakumanirana ndi alangizi akuna kumudza adakatipeza kumeneko ngomaripatsa kuti pali ulimi wina umene umarisungira madzi nde otatifotokozera kuti timakumba timatcha kuti sala ndene ndaona ndaiva nkhani mandana kuti amakumba ine ndayamba pena pache. Chikumbutso Moyo, a lead farmer for Khotakota Village Development Committee, VDC, says so far there are 120 farmers in his care. He explained that with many households being affected by floods and dry spells each year, more are embracing better methods of farming. Ulimi uchitika pano ndiye kuti malinga ndimene muonera malowa kuti ndiwatsetseleka ndiye kuti ulimi wathu ndiwa kuti malowa nthakayi imatsetseleka nditapeza amayi eneke mundawu titakumana ku banking khonde kumenenso ndimakayendera ndimakapelekako upangiri wanga ndiye adanuza kuti ayi inenso nkhani imene mwangambaya nikhudza ndiyeti mundipeze pamunda panga ndidawapeza ngoza kuti amene mupangiramo simenemo koma ife tikupatseni njira zimene matani timapanga tipangira limodzi ndiye titadzayambapo kenaka ndiye kuti kwathu kuno kuli azathu a Kashmeti ndiye tidagwirana manja nkupangira limodzi imene tidayesa malowa ano nkhomakalozera amene mukuoneramo komanso nkukumba masiwalozi awa ntchito ya masiwalozi ndiye kuti nufuna ukolola madzi popeza malowa ano mukuona nimene nthaka yathu ilili ndiye ati minyala yosakhala utaya chinyontho ndiye tidakumba masiwalozi amene kuti azikolola madzi cholinga nchakuti mbewu zathu panopa zisamakhale zofota koma zizikhala zosangalala kotero kuti ntchito imene igwirika pano imene muoneramu mwa ina ndi kuti ni imeneyo. In backyards across Khotakota, resilience grows close to home. These small gardens use recycled water and organic compost to provide nutritious food even in shortages. Ivan Zama of Group Village Headman Karongole said the initiative has greatly improved her family's health. She says it's not only cost-cutting, but also the best way possible to have a balanced diet near home.
Dimba limeneli landithandiza mbali ya masamba komanso ngakhale anangaona kusintha kumbali ya zipatso monga muonera muja kuti kulima papaya, magwafa andiso maolenjeso na dzalaso mitengo komanso nthochiso kuti kumeneko. Ndikavutikanso ndiwo zoti za masamba sidifutikaso kupitaso kudimba kutali ndimangofika nutani nucholachola basi makaphika. Peter Salema, a health promoter in the area, highlighted that even though the project started on a low pace, positive strides have been made. According to Salema, the initiative began with 10 households. But with technical support from Umunthu Plus, the population has risen to 47 active households. He says most of the beneficiaries are now accessing the required nutrient food groups in their daily meals, which include carbohydrates, fats, proteins, vitamins, minerals, and water. Tikamanena za kadyedwe kabwino tutanthauza zakudya zimene ndi za magulu onse 6. Choncho ifeyo pamene tuyendamo komwe kumaphunzitsa anthu tumalimbikitsa kuti azidya zakudya zakasinthasintha kuti pamene pa tsiku pamene akudya zakudya azidya zakudya zonse za magulu 6 ngati zavutitsitsa koma magulu 5 magulu 4 apezekemo. Ndiye tikamanena za magulu 6 izi tikumanena zakudya monga ngati zokhutitsa, tunena za gulu la nyemba, tunena za gulu la masamba, za mafuta komanso za gulu la zipatso. Zimenezi zimene ifeyo tulimbikitsa kuno. The young people of Chiwaula too, and the group village headman Chiwaula, are taking climate action into their own hands. With training and support from Umunthu Plus, they are planting trees, promoting recycling, and using innovation to build resilience in their community. Chisomo Nkoma, chairperson for the Chiwaula Youth Club, explains that they distribute tree seedlings during planting seasons, helping to mitigate the effects of climate change right where it matters most. But their efforts don't stop there. The youth are turning industrial and agricultural waste into useful products, from micro bricks and briquettes to baskets, chairs, and tiles. The proceeds from these eco-friendly creations are reinvested into the club, keeping their programs running and their community thriving. Tikasamala mitengo titakumana nditavula yabwino komanso kumapeza air condition kuchokera ku mitengo. Ndeno ngati makala akutithandizira pa zinthu zambiri komanso ndizophweka kuzipeza kwake chifukwa zinthu zimakhala zili around. Ndiye kuti kumene tichoke pa pitu nkhala ngodwa mitengo kawoche, it's a long process kusenene kungotenga zinthu zijankongo kupanga burning basi kilamuta nokupanga makala. Yet the Chiwaula Youth Club faces significant hurdles in reaching their goals. Financial support to buy raw materials for their eco-friendly products remains a major challenge. Chisomo Nkoma believes that with adequate funding and a proper space for meetings and operations, the club could fully drive its mission, restoring green cover and building a more resilient community. Kwambiri atsikana timakhala ndi oziyang'anira basi nkhani za chitukuko mudziko. Koma ineyo nachiona chinthu chabwino kuti nitenge nawo mbali pophunzira zinthu zimenezo kamba kuti funa tipewe zinthu uwononga zachilengedwe. Ndeni walimbikisaso asikana azanga amene amangokhala posatenga nawo mbali pa nkhani za chitukuko olo kukabwera maklabu muzo kuti uyambira lero azitenga nawo mbali futa azitophunzira mauphungu osiyana-siyana. When the rains fail, water becomes scarce. Toilets dry up, hygiene suffers, and adolescent girls are often the first to feel the impact. Many miss school during their menstrual periods,
due to the lack of water, privacy, and proper sanitation facilities. To address this, mother groups, local women volunteers are working hand in hand with the school's health club. They are trained to make reusable sanitary pads. Helping girls stay in school and maintain their dignity even in the face of water scarcity. Nthawi imeneyo tinali osadziwa ndipo munthu aja adatifunira munthu oti atiphunzitse kusoka makina ndipo adatithandiza kwa miyezi 6 notisiya kuti kazisoka ninokha. Kusokako adatisoka mapadi tizithandiza atsikana ndipo tidayamba kuyigwira ntchitoyi mchaka chimenecho kumapasa atsikana komanso atipindulira atsikana aja amakhala ku sukulu kumalo sakukhala komanso Umunthu Plus adatimangira ma change room yoti atsikana aja akakhala maperiodi kamene titi nsambo amakhala zoti nthawi yopita ku change room kuja kukasintha nokupita class. Some Standard 8 learners at Kanyenje Primary School used to miss lessons during their menstrual period due to lack of sanitary pads. But thanks to Umunthu Plus for Humanity, that is now history. The organization constructed a change room for female learners and through the trained mother groups provided reusable sanitary pads. This initiative has not only improved hygiene for girls in the classroom, but has also helped boost their academic performance, ensuring that no girl has to miss school because of her periods. Tikuthokoza Umunthu Plus potimangira ma change room amene akutithandiza pa sukulu pano pogwiritsa ntchito nthawi ya sambo. Asikana akaza kuti asamba kumene kuti amanguzionengera basi akaonongera kangopita kwaphunzitsa matipasa salo basi nomapita ku nyumba umabwera mosakhalakhala ku sukulu komanso tolimbikira maphunziro athu kamba kuti umunthu alimangira ma change room. The school's health club is taking the message even further, promoting sanitation and environmental care. Learners are encouraged to plant trees and protect water sources. We teach them about climate change. Like here in Khotakota, we experience floods, we experience a very hot weather most of the time. So we teach them how they can deal with such things. For example, we do plant some trees, and we also do some main activities that can help to implement the nature. For example, we conduct some activities such as making manure around the school. Once a week, the club, led by their school health and nutrition coordinator, Caroline Nkwali, gathers to discuss important life skills and matters that affect their daily lives. During these sessions, they are trained on personal hygiene and how to properly use the reusable sanitary pads, ensuring they stay healthy, confident, and in school. The question might be, why are male learners included in the sessions? Most of the times, the problems that many girls are facing, such as early pregnancy, HIV and AIDS, we are talking about early pregnancy. It all starts with men. I mean boys. So by teaching them, by combining them, it helps the boys to know how they can even protect the girls on early pregnancy and the other things that ladies are facing as they are growing up, as they are facing menstruation. In recent years, charcoal burning, unsustainable farming, and climate change have left the land bare. Deforestation has caused soil erosion, reduced rainfall, and diminished biodiversity. Communities have watched their crops fail
and rivers dry up earlier each year. But now, a new generation is bringing the green cover back, planting trees and raising bees to restore life to the land. The chief believes that all is not lost. For him, every tree planted is a promise of clean water, clean air, and stable, thriving climate of generations to come. From roots to honey, communities in the area are showing that the fight against climate change begins with small action and grows with community efforts. Beekeeping is more than just collecting honey. In forest reserves, it is a sustainable practice that supports both biodiversity and local livelihood without harming the ecosystem. One of the beekeepers, Innocent Kolowa, says the honey and beeswax provide income for nearby communities, reduce pressure on forests. Beekeeping becomes a natural incentive for conservation. Timanena za mitundu ya mitengo imene timabyala ija tinafotokozapo za kesha wa milimo komanso timabyalanso kesha wa maluwa amene uja nayonso amathandizira ndi ulimi wathu wa njuchi pali ubale ndithu chifukwa amene uja akapanga maluwa ake aja amayitana njuchi zija zimakatengeranso mwina pafupi zofunikira kuti zipange uchi uja kotero kuti nayonso mitengo imeneyi imakatithandiziranso kwambiri. Chaka chinochi ndiye kuti takhazikitsa mipanda iwiri mu BDC mwathu muno kotero kuti tikuyembekeza ndithu kufesa mitengo pa mpanda uliwonse timafunitsitsa titafesa mitengo yoposera 10,000 pa mpanda uliwonse chifukwa mipanda mmene muja afotokozera dindo aja kuti timakhala nkuthekera kupanga nkhalango kukabyala pamodzi ngati nkhalango komanso timagawana tikufunitsitsanso chaka chinochi kuti mlimi aliyense pakutha pa season inoyi akakhale kuti watengako mitengo ku nkhalango kuja wakabyala pamunda pake. In the heart of the community, where passion meets purpose, Umunthu Plus is stirring up more than just food. They are cooking up confidence, opportunity, and a new sense of togetherness. The training blends traditional recipes with modern skills, showing that local talent can also be a path to entrepreneurship. Beyond the kitchen, Umunthu Plus builds a sense of community. Participants support each other, share ideas, and dream bigger. The result? More than just skilled cooks. A network of empowered individuals spreading the spirit of Umunthu. In communities where hospitals are far and roads are rough, healthcare can feel out of reach. But for Umunthu Plus, distance is no barrier. Their mission to bring care where it's needed most, through mobile clinics. Umunthu Plus means humanity towards others, in a community-driven organization working to improve lives through health, education, and empowerment. With mobile clinics, they take medical services directly to villages, reaching people who might otherwise go months without care. They offer basic checkups, maternal and child health services, HIV testing, family planning, and health education, all for free. But resilience is a journey, not a destination. Climate calamities will continue, and so must innovation, collaboration, and investment. From the heart of Khotakota, communities are proving that adaptation is possible when people stand together, share knowledge, and nurture the land that sustains them. This is resilience. This is hope. This is Umunthu Plus, humanity in action.